Welcome to our next book review session. It is organised by Team the SharedPen Official A, proudly in collaboration with Cafe X Baguette Srinagar. You all are invited to join us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today marks the fifth session of our book reading club, and it is collaborated with Cafe X. And I cordially invite you all in this special occasion. So before starting the session, I would love to quote some of the poetry by Allama Iqbal. That is, खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगो फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह. With the deepest recesses of my heart, I want to extend my heartfelt gratitude to each one of you for coming and for making this event more fructiferous by your presence. So I would love to invite uh, venerated Asia ma'am to share her review on the book. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody. So, once again, after a certain break, we are back to our book club, and I'm very, very glad to be here. And with the life's roller coasters which go on, every time life throws something at me, I get reminded of what we discuss here. Some days back, something happened, and it shook me a little for a while. And then, in one of our book clubs, someone had mentioned about the temporary gift. Yeah. That everything in life is a temporary gift. The temporariness can be a bit prolonged, or it can be temporary, can be really, really short and temporary, but it is temporary. And the temporary gift is what we have to enjoy. So thank you everybody for making me drive home some ideas and apply it, and increase my fortitude with all that. Today I would be reviewing a book called The Fountainhead by Ayn Rand. This author was introduced to me in my late teens by one of my friend, but I didn't read it till much later when someone gave me a crux of this book and gifted me this beautiful book. It looks very vintageous and nice, and I've kept it as a takeaway from the person. I found Ayn Rand very revolutionary when I used to read her quotes or her views and all. But apart from being revolutionary, because the times she was living in, the kind of culture she was, the political culture she was surrounded by, it brought a certain rebel in her, and it was best expressed in the form of writing. As all of us, we talk when we talk about authors, we talk about people who make a certain content. It is based on some experience, and well, some people say that it is fiction, but I think a lot of content, more than 90% of the content of fiction comes from nonfiction. And things which are called nonfiction or the so called autobiographies, with no offense to anyone, which people say that these are true stories, they are filled with fiction. So I think fiction is a wrapped non-fiction real story of some person. I truly believe, who cannot openly say that so and so has gone through so and so experience. Fountainhead is not a revolutionary story about someone's joys, sufferings, or existence or sustenance. The person is not, people in this book are not attacked or made to suffer for their livelihood or basic safety security. No, here education, art, ideas, expression, the way you work, that freedom is taken away from the characters in this book. The main character of this book is Howard Roark.
And there is second guy, his name is Peter Keating. And there is a woman called as Dominique Frank in this book. Talking about Howard Roke and Peter Keating and some other fellow beings, they are studying in a great school of architecture in the parts of some parts of United States. And Howard Roke is a very revolutionary man. He makes fantastic designs which are new, which are radical. This is the age when he had imagined and thought about constructing skyscrapers. And skyscrapers that time were not allowed or absorbed within the society. Society had laws and norms and governed how a building should be constructed. And it was not just they sugar coated it in the form of culture, but it was not culture. It used to feed some kind of purpose or some kind of greed to the overall political system. So even in college, when Howard Roke was making certain project, he used to make certain blueprints and designs and all that. His teachers, his professors always used to whitewash it by saying, no, we have asked you to make this design in this. He said, no, but it is my project. I want to make these designs. So his creativity was chained. He was not free to draw also according to. Peter Keating, on the other hand, had no ideas. He was a basic guy with very limited skills. He used to copy all the designs from the past and do things, and he was really appreciated by his teachers. Oh, you're preserving our culture. You're listening to what we said. Our traditional, education system, that whatever is in this book, mug it up, learn it, and express it. Don't think, don't express, don't question, don't create. Exactly how it is. This went to the level that Howard Roke, being the best student, creating the best design, was not allowed to graduate from the architecture school, and he was expelled in the last semester. But he was a fantastic, and nothing moved him. The way he looked was also very different. He was tall with red hair, and he actually, he's not that he was arrogant or something. Nothing mattered to him. A person who is creative and too much in himself, he actually cares two hoots what others think and say. He knew that what he thought and felt was much about what others could understand. So Peter Keating got a very good job in one of the architectural schools. Howard Rock even could complete that. But everyone in the college, whether it was a student or a teacher, wanted to be a Howard Rock. Most of the revolutionaries in our system, when they speak and we oppose them, the world says, oh, even in the family, see how she speaks, see what all she did. Haters are actually secret admirers. They either can't be you or want to be you. Exactly. And that was the actual story of Peter Keating here. Peter Keating wanted to be a Howard Roke, but he couldn't. Then there was a woman called Dominique Frank. She was a daughter of a very well known architect and a businessman in the society. She gets married to Peter Keating out of her own, yeah, own will, because society granted so. And Peter Keating wasn't worthy of her. And then comes the main character, another character in this book. His name is Gail Winand. Gail Winand is a very, very successful businessman, and he owns the Winand Papers. He has all in him what Howard Roke has. Howard Roke is not greedy. He wants to express himself. He wants to do what he wants to do. He opens up an architectural firm where he takes up certain assignments, makes amazing designs, and creates amazing buildings and amazing things. When he looks at a person, whenever there is a client, for example, me and you are going there, and he sees a couple, he knows what a wife looks like, what is her height is. He creates everything in the house according to their body reach. That is his involvement with his clients. He knows how efficient the design has to be, how modern the design has to be. He's an actual architect. So in the course of time, what happens that Gail Winand happens
to meet Dominique Frank. Dominique Frank is a beautiful woman who is Peter Keating's wife. And Peter Keating, for his own vested interests, for getting a big contract, for getting a big design, he does go to small and big architects, including Howard Roark, to create a certain design. So he steals design. So he's a thief and he pays them. Howard Roark cares a damn about money. He says, no, what do you want? They have to create homes in this book, in the story called the Codland homes. Codland homes are homes which have to be created within a certain design with some efficiency in area, and it is designed for middle class where minimum area is wasted, the maximum space has to be utilized, and this contract goes to Peter Keating's company, and he knows that he cannot do it. So he just, crushes all his ego and he goes to Howard Roark. Please create this for me and I will give you this much money. He says, I don't need money. I'll take up some. He said, then what do you get out of it? I get money. My company gets money. The Cortland homes are made. What do you get out of it? He says, what you will never get. He said, what? He said, every time I look at those homes, I know they're designed by me. And every time you look at that project, you will say, I got money for it. You sold your soul, I don't sell my soul. And the story revolves around it that when you start selling your soul, you actually sell your soul. Gail Winand likes Peter Keating's wife, and Peter Keating sells his wife for a certain amount to him. First temporarily, then or permanently. And Gail Winand marries Dominique Frank. Dominique Frank loves Howard Roark for whatever he is. Everyone loves Howard Roark. She knows how strong he is, how straight he is, how honest he is, how he doesn't care about anything in this world. But, the story is a this fiction, and it's so much close to real life. First, she gets married to Peter Keating. Then, when Gail Winand proposes her, that time Howard Roark is going through a very rough patch in life. He doesn't have money. He's about to let go of his office. He doesn't get contracts because the entire architectural system is against him. And they accuse him of spoiling the culture by creating certain kind of modern buildings because everything is associated with church and political system. And that even if you create a new, they say, no, we have to be modern. He said, no, modern buildings have to have a touch of earlier culture also. He said, no, it doesn't make sense. If something is an architectural model, it is an architectural model. If something is a cultural model, it is a cultural model. So all that is happening, and Dominique Frank goes to Howard Roark and says that now Gail Winand wants to meet me. He says, go and marry him and stay married for a while to him. And then Dominique continues her life with Gail Winand. He's a successful business, all well and done. She's faithful and loyal to him until Gail Winand becomes friends with Howard Roark for some assignment. And when he makes a house for Dominique Frank and Gail Winand, when Gail Winand is a very sharp man, he just gets to know that he knows everything about Dominique. He makes the ceiling, the railing, the house, everything according to what her height, what her reach, what her like is. And then, towards the end of the story, what happens that he makes a project. Howard Roark makes a project in which there are some changes. What changes he had not proposed? Peter Keating makes some changes in them, and that project really gets messed up. And Howard Roark is done. He's done with it. He said, it is neither my project, neither does it look like my project, and I can't have it in front of my eyes. And he plans to blow it up with dynamite. And Dominique Frank helps him in blowing up this project. And Gail Winand owns the Winand papers. He knows what all has happened. And it is shown as an accident, but it's not an accident. And he gets to know that, he has a feeling that his wife has a soft corner for the gentleman. And then the story revolves. And Gail Winand wants to be Howard Roark. He wants to do he wants to publish the truth. He wants to do all these things. But
in the heart of hearts, he has to have some kind of social acceptance. He has to make money. He's a businessman, but he is still envious. Everyone in this book, all the characters are envious of Howard Rook, who lives by his values, who cares nothing about what the world says, whether he earns money, doesn't money. He thinks about his art, his creativity, and anyone can mess up with anything in his life, but not his art, not his creativity. And he stands by it from day one to day end, even when the lawyers are against him, the cases are against him. But he wins. He wins by his honesty, by his upfrontness. I did it because of so, 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 and so. Then the entire things are taken into consideration, and truth triumphs above all, with all the struggles, everything. So, the message which you take from this book is that authenticity actually is very, very fulfilling. In short or long term, you can be someone, you can get influenced, but you don't have to sell your soul. Selling your soul means selling what you love, selling what you believe, selling what you want to say, selling what you want to create, not to offend someone or offend, but to express yourself, unfettered expression. I think the most dare thing to any human being in this world is his or her freedom. Freedom in this right framework. As we are allowed to do that, as long as we can do that, we can create wonders. We have so many engineers, so many scientific marvels and peoples in this world. But do you remember any one of them? No. Do you remember who created cars, who created ACs, who created all these things? No. We remember people who have created work of art, great authors, great poets, great painters, because it's a feel good factor. And with all this intellectual and practical nonsense going around in this world selling, most of the people, why do they make money? Why do they want to be successful? To feel good. Everything is emotional. Everything is emotional at the end of the day. How you act on your emotions, how you express them, it can be regulated. But feeling, expressing, creating something, it's not a sin. It's one of the beauties of human being. And with all this automation and robotics and artificial intelligence, something which cannot become redundant, something which cannot replace human being is his imagination and creativity. Great. So please keep this creativity alive, express it. Don't be anybody else. Learn from everyone, but be yourself. Be authentic. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your valuable insights on this book. It really amazed us all, and I'm sure we all have learned a beautiful lesson from it. That is, be you. Don't sold your art. Don't sold your ego. Don't sold your ana. Well, I learned a lot from it because I was in dire need of such kind of message. And thank you for infusing life in us through this message. Now I would love to call Odaisa Rana for sharing her insights. Assalamu alaikum everyone. Um, Today I'm going to be talking about a very, very special book. It's very close to my heart, and yes, it is the recently released book of mine. It's called Raqs Tasawwur, and I guess I have written it for 3 years. I have written it for continuously 3 years, and not just because I wanted to write a book, but because I wanted to collect everything that's affecting me and everything that can be put out on a piece of paper and that can help others as well as me. And I've written it because I wanted to see. मैं अपना अक्स देखना चाहती थी उसमें मैं जब भी उस किताब को पढूं मैं अपना अक्स देखूं उसमें. And before I start talking about my book, I would want to recite a poem. It says, तू क्या है? एक अज़ा हुआ ख्याल, एक गुमनाम तसव्वुर, एक अनसुनी कहानी या अनलिखी शायरी. And this poem is a question
from me to myself. Because sometimes we do not realize that we lose some parts of ourselves, some pieces of ourselves. And what we do is we start to search for them in the external world without realizing that those pieces actually lie within us, maybe somewhere hidden. But to find those hidden pieces and to find those hidden places, it requires efforts. And sometimes we are not ready to make that effort, sometimes we are. And Raksit Tasavvur, it's my effort to find those broken pieces as well as those hidden places. Uh, how have I made this effort? I have observed my life, I have observed others' life, I have observed what all was going into my life. And I think I've made this effort by not discussing the problems. I have tried to discuss the solutions in this book. I have tried to have a meeting with myself in between the place of wrongdoing and right doing so that I might know what actually I am, what I have to understand myself first. By knowing when and what to prioritize. Because ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी रॉन्ग स्पॉट पे रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं एंड समटाइम्स वी डोंट रियलाइज कि गिविंग टू मच can also ruin things. Yeah. There's a famous quote. It says, I once killed a plant by giving it too much water. Lord, I worry that love is violence. Yes. And I realized that I had to get out of the delusive world. In order to cure myself, I had to get out of the delusive world. I had to give myself a shot of reality. Because as they say, when the wound that's deep, it's the hurting that heals. Right? And I think आई हैव रियलाइज्ड ये भी मैंने रियलाइज किया है कि जजमेंट्स जो आते हैं या व्हेन वी जज समवन व्हेन वी टॉक बैड अबाउट समवन आई थिंक इट्स जस्ट देयर समवन डज इट डेलिबरेटली कोई अननोइंगली किसी से हो जाता है बट योर ब्यूटी इज दैट यू डोंट वांट टू बी लाइक दैट एंड थ्रू दिस बुक आई हैव एक्सेप्टेड I have tried to learn about accepting failures. It is the toughest thing I've ever faced in my life. Toughest thing because this is something जो हमारी upbringing में ही बताया जाता है कि तुम्हें कुछ भी करो तुम हारो नहीं. But you have to face that somewhere in life, and I faced it, and that was the hardest part. That was the hardest part of my entire life. I'll just share a small insight that 2 years back, I used to be very skinny. I was very skinny and I'm short heighted. So मैं बहुत troll हुई हूँ in school, in normal life. So and it had a very very bad impact on my life. I got into depression. I was in depression for 3 years. I couldn't express it. I couldn't speak about it in my family. I couldn't do anything. And I used to travel. मैं ऐसे ही ट्रेवल करती थी लोकल ट्रेवल करती थी एंड ऑल द इंस्टेंसेस जो मुझे कमेंट्स आते थे अबाउट हाउ स्किनी आई एम एंड व्हाई एम आई शॉर्ट हाइटेड आई बिगेन टू एक्चुअली क्वेश्चन अबाउट माय क्रिएशन एंड दैट्स समथिंग आई रिग्रेट द मोस्ट बट उस रिग्रेट में मेरे लिए मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग है व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट आई बिगेन टू ईट फॉर 24/7 मैं इतनी बीमार पड़ गई कि फॉर completely 2 months I couldn't even get up just because I used to eat and eat. Relatives used to come, they used to say तुम खाती नहीं हो कुछ इतनी पतली. They used to tell my mama तुम देती नहीं हो कुछ उसको. And this just it created a fuss into my mind and my life. I felt like I have to die. Why am I even alive? But I am glad that I got the idea of writing this book because this is what changed my life, entire life. And I realized some things about myself. I realized that I'm confident. I just need believing. I don't want you to restrict me with your thoughts. I need release. I don't want you to promise me with your words. I want opportunity. I am not inadequate. I do not need filling. I am not lost. I don't need finding. Yes, I am confused sometimes. I need simplicity. I am aware that I'm a child of conflict. I am aware about that.
I realized that I cannot be the main character in everybody's story, so I need to stop pleasing people for each and everything. I am what I am. People are gonna love me, fine. People cannot love me, it's equally fine. I do not care. When you stop to care, I think you have won half of the battle of your life. And I realized that people are gonna come, people are gonna go. You cannot waste your life on one person. Self love is what matters the most. Yeah. I realized a lot of things about myself. I realized that things happen and you cannot stop things from happening. You just need to be resilient about some things. Things are going to happen. When you are resilient about that things, they are going to affect you. Utna hi affect karenge, but maybe your ability to take it, it can increase. And I realized that we do not need to stay away from reality. We do not need to run away from reality, but we need to have that guts to face that. And I realized that it's equally important to fail as it is to succeed, because you get your toughest lessons and the most important lessons when you fail. And the most important learning that I got from this book, it is that people are going to come only when you succeed or only when you die. When you want them, they're not going to be there. Do you guys agree? This book is for all of you, so do read it. Exactly. Yeah. So yeah, this is all about my book, and I would like to conclude it with one of my favorite poems, and I've written it 2 years back in Urdu only, because I feel like Urdu is the only language जिसमें expressions भी खुद ही है and उसमें सारे emotions भी खुद ही है. Exactly. So it goes like, दुनिया से अब कोई गिला नहीं, मेरे शहर में अब कोई रहता नहीं, हयात था तो कोई आया नहीं, मर रहा हूँ तो पूरी दुनिया है दफनाने को. Thank you so much. Again, a beautiful juncture or a beautiful lesson that I decoded from your book, Rakse Tasawwur, right? I would definitely love to give it a read because it's full of insights, and I feel like you learn from experience more rather than reading a book. So I learned a lot from your book, and I'm pleased to hear that. Now, in order to get the nitty-gritty of another book, I would love to invite Sajid. आज मैं जिस किताब को आपके सामने पेश कर रहा हूँ है इस्लाम की नशत सानिया करने का असल काम. नशत सानिया कहते हैं रेनेसेंस को, और ये डॉक्टर इसरार साहब की लिखी हुई किताब है. मेरे नज़दीक जब मैंने अपना जर्नी शुरू की थी रिलीजन की तरफ, जब मैंने उसको समझना शुरू किया था, तब बहुत सी मराहिल आए, बहुत सी जगहों पर उतार चढ़ाव आया, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि अगर हम कभी गोल्डन एज में थे और आज हम डिक्लाइन के वो ज़वाल की आखिरी सतह पे क्यों हैं, और उसकी असली वजह क्या हैं, हम क्यों इस तरह से ज़लील हो रहे हैं पूरी दुनिया में. जब इसके लिए मैंने देखना शुरू किया तो ऑब्वियसली मैं उन दिनों मौलाना मौदूदी साहब को पढ़ रहा था, और उन्हीं के शागिर्द थे ये, और डॉक्टर इसरार साहब उन्हीं के शागिर्द और उनके हम असर थे, और बहुत सी जगहों पर उनसे इख्तलाफ करते हैं, वो एक अलग मौजू है. तो हम उस मौजू की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेन काम जो डॉक्टर इसरार ने फिर अपनी तंजीम में भी कहा कि ये आज के दौर में ज़रूरत इस चीज़ की है, वो ये है कि हम आइडियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हार चुके हुए हैं. और यहाँ पे वही आइडियोलॉजीज़ की बात हो रही है कि कैसे हमारे यहाँ पे आइडियोलॉजीज़ ने हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस किया. हमारे ऊपर कॉलोनियल लेगेसी में ये नहीं है कि हम उनके पॉलिटिकल थॉट्स को लेके चल रहे हैं. हमारे यहाँ पे हमारे सोशल थॉट्स, हमारी और बहुत सी चीज़ें, हमारे मज़हब में उनका असर किस तरह आ गया है, और हम किस तरह से अपने ऊपर उनको हमने हावी कर रही है. उसी पर इनकी ये असल में उनका एक पेपर था जो वहाँ की मशहूर अखबार डॉन में शाया हुआ था. उसी की शुरू में वो डॉक्टर इसरार से कह रहे हैं कि किस तरह से फ़िक्र का एक इस्तिला, एक सैलाब हमारे ऊपर लाया गया था. उसमें कह रहे हैं कि आज से 200 साल पहले, यानी जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया यूरोप में, तो उसके बाद जिन चीज़ों की तरफ वहाँ पे नज़रें दौड़ाई गई वो थी रॉ मटेरियल, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था. इसीलिए फिर वो एशिया और अफ्रीका की तरफ उन्होंने दौड़ना शुरू किया, और यहाँ उन्होंने रॉ मटेरियल के लिए यहाँ से लोगों को लिया.
اور جو بہترین چیز انہوں نے وہاں پہ کی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کس طرح اورینٹل آئیڈیالوجی، جسے اردو میں مستشرقین کی آئیڈیالوجی بولا جاتا ہے، سر اورینٹل آئیڈیالوجی نے کس طرح ہمارے ذہنوں کو ختم کیا. مستشرقین کی آئیڈیالوجی اورینٹلسٹ، انہوں نے ایشیا کے لٹریچر کو پڑھا، انڈیا کے لٹریچر کو، ایشیا کے لٹریچر کو پڑھا، انہوں نے ہندوازم اور پھر مسلم لٹریچر کو پڑھا، اور پھر انہوں نے ان چیزوں کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا کہ ہمیں اپنا غلام بنا کے چلے گئے. جس طرح سے ہماری آج کی کوئی بھی محفل انگریزی کے بغیر ختم نہیں ہوتی ہے، یہ کالونیل لیگیسی میں ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. ہاں ہاں بالکل. تو اس میکیلے نے بھی کہا تھا کہ ہماری یورپ کی جو ایک لائبریری کی ایک شیلف ہے وہ ایشیا کی پوری لٹریچر پہ ہیوی ہے. حالانکہ اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا پورا جو ماڈرن الگورتھم ہے وہ تو مسلم سائنٹسٹ کی بدولت ہی ہے. ہاں ہاں، اور جابر بن حیا اور بہت سارے اتنے اچھے اچھے اسکالرز آئے تھے. ہاں ہاں. تو یہاں پہ جو بات جو کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں نقطۂ نظر تھا کیا، مسئلہ کیا تھا. یہ بول رہے ہیں کہ کیونکہ تہذیب کا جب فکر شروع ہوئی تھی اور اس وقت ہمارے اوپر فلسفے نے آ کے زور ڈالا ہوا تھا، ہے نا. جب فلسفہ آیا وہاں سے لٹریچر آیا تو انہوں نے انٹرپریٹ کرنا شروع کیا. اگر آپ آپ اسمتھ کو دیکھیں گے، ایک رائٹر ہیں جنہوں نے پہلی انڈین ہسٹری پہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے اپنا 75% صرف الیگزینڈر انویژن پہ ختم کر دیا ہے کہ الیگزینڈر انویژن پہ پورا ختم کر کے ہمیں کچھ لکھنا ہی نہیں ہے. اور اسی طرح انہوں نے یورپ کی اور مسلم ہسٹری کو ختم کر کے تباہ کر کے رکھ دیا. اور وہی بول رہے ہیں کہ اصل میں جو اس پوری چیز تھا وہ یہ تھا کہ 3 چیزوں پر انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا. پہلی چیز خدا کو ختم کر کے اس کے سامنے دوسری چیزیں لائی جائیں، اور جو ہمارے اوپر تصور ہے روحانی تصور اس کو ختم کر کے میٹیریل ورلڈ ہمارے اوپر پیش کیا جائے. میٹیریلزم کی طرف بھیجا جائے، اسپریچولیزم ختم کرو اور یہ لو، اور خدا کے انکار کر دو، خدا ہے ہی نہیں. اور تیسری جو مین چیز جس پر یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کو ہٹا کر دنیاوی زندگی پر ترجیح دی جائے. یہ 3 حملے تھے، یہی مین 3 حملے تھے، اور یہی وہ 3 چیزیں ہیں جو مسلمانوں کی بنیادی عقائد ہیں: کلمہ توحید، کلمہ توحید، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، اور آخرت کی زندگی. یہی 3 بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، فنڈامنٹلز ہیں. اور یہی 3 چیزوں کا ہمارے اوپر اثر انہوں نے ڈالنا شروع کیا. ایک تھی پہلی چیز خدا کا انکار جس سے الحاد یعنی ایتھیزم آیا، اور دوسری چیز دنیا کے سامنے آخرت کی اسپریچول کے سامنے آپ میٹیریلزم کو لے کے آئیں اور دنیا آخرت کے بجائے دنیا کی چیزوں کو پیش کرنا شروع کر دیں. اور اسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی تو ہمارے اوپر 2 چیزیں شروع ہوئی. پہلا یہ تھا کہ اب ہم اس پوری جو طاقت تھی اس کا ہم مقابلہ کیسے کریں، مدافعت کیسے کریں، کس طرح ہم اس کے اگینسٹ میں جائیں. انہوں نے یہاں پہ 2 طرح کے لوگوں کو کلاسیفائی کیا ہوا ہے کہ یہ 2 طرح کے لوگ جو تھے یہ سامنے آئے. ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اب حملہ ہو گیا تو اپنی جان بچائیے، آپ غاروں میں اور اپنے اپنے مدارس میں جا کے بیٹھے، یہاں سے مدارس وجود میں ہیں، دیوبند کا، بریلوی کا، اور بہت سارے مدارس وجود میں ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی لڑائی بعد میں، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، ہاں بچاؤ. یہ وہ تھے جو ہمارے ٹریڈیشنل اسلام کو کیری کرتے تھے. اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ آئیڈیالوجیکل وار بھی لڑیں گے اور اپنے آپ کو بچائیں گے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر تھی، اور پھر مصر کی کچھ فکریں تھیں جو اس سامنے میں آئیں. لیکن یہاں پہ جو دوسری والی جو فکر تھی اس کو کیا ہوا کہ وہ اپنے آپ میں ہی تباہ ہو کے رہ گئی، کیونکہ وہ جب ماڈرن طرح سے انٹرپریٹ کر رہے تھے چیزوں کو تو وہ اصل روحانی چیزوں سے دور ہو رہے تھے. ہاں، وہ نیا کرنے کی جو چاہ تھی اس میں وہ پیچھے سے اپنی جو ٹریڈیشنل ویلیوز تھے اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگ گئے. اور اسی میں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں 2 بڑی جماعتیں وجود میں آئیں. ایک تو تھی جو مولانا مودودی صاحب کی تھی، جماعت اسلامی، ہے نا. تو جماعت اسلامی وجود میں آئی، لیکن جماعت اسلامی کیونکہ بعد میں جو کہ ان کا اختلاف بھی تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا، وہ جب سیاست میں آ گئے تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے وہاں سے اپنے آپ کو پیچھے لے لیا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو سیاست میں پولیٹکس میں نہیں جانا چاہیے، آپ کو سیدھا لوگوں کی آئیڈیالوجی پر کام کرنا چاہیے کہ آپ آئیڈیالوجیکلی لوگ جو غلام بن چکے ہیں، جو ذہنی غلام بن چکے ہیں، آپ ان سے پہلے ان کو نکالیے. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو ان کے لیے تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ لڑائی اتنی مضبوط ہوئی کیوں. ہم لوگ ویسٹ کے وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کے سامنے ہم سرنگو کیوں ہو گئے.
ہم نے کیوں اپنے آپ کو ان کے سامنے لا دیا؟ ان کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ سائنس تھی، اور سائنس ریشنلسٹ بلیف پہ تھی، وہ 2 اور 2 4 پہ یقین رکھتے تھے. اور جب اس طرح کا یہ جب سیلاب آیا تو یہاں پر ہمارے پاس کوئی چیز موجود تھی نہیں، اور ہم اتنے ریشنل رہے نہیں تھے، ہم اتنے زیادہ پیچھے ہٹ گئے تھے کہ اب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیونکہ سائنٹیفک آئیڈیالوجیز نے اور سائنٹیفک جو ریسرچ تھے اس نے مسلمانوں کو یورپ کا گرویدہ بنا کے رکھ دیا. ہاں، گرویدہ اور غلام بنا کے رکھ دیا. یہی وہ چیزیں تھیں جس پر یہ کہہ رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سوشل آئیڈیالوجیز تھی اس میں کس طرح سے اثر ہوا. کہنے لگے کہ اصل میں جو چیز تھی یہ 2 طرح کی تھی. ایک تو آپ بول سکتے ہیں کہ یہ ملٹری انویژن تھا کالونی بنانے کے لیے، ایک تو ملٹری تھا اور دوسرا آئیڈیالوجیکل تھا. آئیڈیالوجیکل میں ایک تو یہ تھا کہ یہ ہمیں سوشل ویلیوز پر ہرانا چاہتے تھے. جیسے انڈیا میں انہوں نے بہت سی چیزوں پہ بات کی، پردہ سسٹم، ستی سسٹم ہے نا، اور بہت سی چیزوں پہ جہاں پہ جو آلریڈی کچھ چیزیں ان میں جیسے ستی اور بہت سی چیزیں ایون تھی ہے نا. اور اس کے علاوہ جو ان کا اپنا معاشی نظام تھا وہ بھی، اور سیاسی نظام اتنا مدافعت والا نہیں تھا، اتنا طاقتور نہیں تھا ہمارا کہ ہم ان کو اس طرح سے لڑ سکیں. اس کے اگینسٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ سوشلی ہمیں تو نہیں ہرا پائے، ایتھیکلی تو ہمیں نہیں ہرا پائے، لیکن کیونکہ اب یہ جو نظام تھا یہ مضبوط ہونا چلا گیا، اور یہ جو ان کی آئیڈیالوجیکل وارفیئر تھی یہ ان کی اب پولیٹیکل وار بن گئی. اور اسی پر انہوں نے کہا کہ یہ جو تصور ہے سیاست کا، نظام کا، یہ اب سیاست میں بدلتا چلا گیا. اصل چیز نظام ہے، نظام سے انہوں نے سیاست کی طرف چیزوں کو بدلایا کہ اب آپ جب سیاست میں آپ چیزوں کو لائیں گے تو چیزیں خود آٹومیٹیکلی یہ نیچے ڈاؤن ورڈ فلٹریشن تھیوری جو ہے اسی طرح کی. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 3 بڑی چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ مغرب کی سیاسی غلبے اور عکسی تسلط کا سیلاب تیزی سے آیا، اور نہ صرف یہ کہ رک گیا بلکہ مختلف ممالک میں قومی تحریکوں نے اس کا رخ پھیر دیا. کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری قومی تحریکیں تھیں، جو نیشنلسٹ آئیڈیالوجیز ہماری تھیں، جس کی وجہ سے جہاں پہ انڈیا میں INC تھی ہے نا، اور مصر میں بھی تھی اور بہت سی جگہوں پہ تھی، انہوں نے ان کے جو اس طرح کے ویوز تھے جو سوشلی ہمیں اور ایتھیکلی اور پولیٹیکلی ہمیں جو چیلنج کر رہے تھے ان کو انہوں نے فی الحال کے لیے روک لیا. اس کے بعد یہ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ مغرب کیونکہ کھوکھلا ہو چکا تھا بہت سی بنیادوں پر، جیسے وہاں پہ لبرلزم نے بہت سی چیزوں کو ان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا، تو وہ وہاں پہ ان کی ساری جو ذہن تھا وہ معاشی پر چلا گیا. مطلب جو ان کی اکنامیکل ویلیوز تھی اسی پر وہ اٹکے ہوئے تھے کہ آپ کو اسی پر ہی رہنا ہے، اور اکنامک ارد گرد ساری زندگی. آپ اگر دیکھیں گے تو ہمارے یہاں پہ جو چیزیں آج ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کس کے پاس کتنے روپے ہیں، کتنے پیسے ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں ہے نا جی. اچھا کون سی والی گاڑی ہے، ماروتی 800 ہے یا کوئی بڑی گاڑی ہے. تو یہ بول رہے تھے کہ اصل میں جب انہوں نے اس کو اس کے نزدیک آ کے اپنی ساری چیزوں کو روٹیٹ کرنا شروع کیا تو اس کے اگینسٹ میں کیپٹلزم کے اگینسٹ میں پھر سوشلزم اور کمیونزم آیا، جس نے ریلیجن کے اگینسٹ میں ایتھیزم کو فروغ دیا. اور اس کے اگینسٹ میں یہ کہہ رہے تھے تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ سائنس جو تھی وہ ایک حقیقت بن کے رہ چکی تھی، اور یہ وہ چیز تھی جس کے لیے ہمارے پاس جواب کم تھا. کہ ہمارے پاس اب سائنٹیفکلی پروون چیزیں جب ہمارے پیش سامنے آئیں گی تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اور یہ وہ چیز تھی جس پر ان کا ہاتھ پوری طرح سے مضبوط ہو چکا تھا. اور چوتھی جو مختلف ممالک میں جب آزادی اور حدود خطاری کے حصول کے لیے قومی تحریکی اٹھی، کیونکہ مسلم قومیت اساس بہرحال مذہب پر ہے، لہٰذا جذبہ قومی کی انگیخت کے لیے لامحال مذہبی جذبات کو اپیل کیا گیا، جس سے احیاء اسلام کی تصورات کو تقویت پہنچی. یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جب چوتھا جو اس کا اثر تھا وہ یہ تھا کہ جب قومی تحریکیں نیشن سٹیٹس بننی شروع ہو گئی، تو جب ان کے لیے جب اٹھنا شروع ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں 52 سے زیادہ ممالک ہیں مسلم، تو ان کی اپنی جو تصورات تھے، جو ویلیوز تھے، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوئے ہیں، جسے ہم بولیں سیکٹیرین جو ان کے تھاٹس تھے. جس طرح آپ ایران کو دیکھیں گے وہاں شیعزم پوری طرح اسٹرانگ ہے. اب مڈل ایسٹ میں جائیں گے وہاں پہ وہابی موومنٹ اور وہابی لوگ جو ہیں وہ اپنے آئیڈیالوجیز کو پوری طرح اسٹرانگ پکڑے ہوئے ہیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ یہاں جیسے اخوان المسلمون آ گئی اور پھر جماعت اسلامی آ گئی، یہ وہ سیاسی جماعتیں یا نظریاتی جماعتیں تھیں جنہوں نے سیکٹیرین کنفلکٹ کو بھی کہیں کہیں مضبوط کرنے کی کوشش کی. اب یہ ہاں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا جو سرحد تھی نا وہاں پہ کوئی نہیں تھا. آپ سارے اپنے اپنے سیکٹیرین وہ بائسنس کو بچانے کے لیے لگے ہوئے تھے. ہم اسی تعصب میں گرفتار ہوئے اور پھر ہوتے چلے گئے.
तो फ़िलहाल आज तक क्योंकि एक बड़ी किताब है और उसका तसव्वुर और उस पर बात करना बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल मैंने जो यहाँ तक जो इसका पहला स्टेज था वो मैंने आपके सामने रखा। इसका दूसरा और तीसरा स्टेज वो इंशाल्लाह हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी किताब थी मेरे लिए और मैंने शायद इसी किताब ने मुझे वो जिला बख्शी कि मैं फिर अपने आप को नई तरह से तरतीब दे पाया। और इसी के साथ मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आपसे मिलेंगे इसी किताब के साथ और अगले सेशंस के साथ। तो जो मैंने पर्सनली इस किताब से सीखा वो था, जो मेरे दिमाग में आया वो था कंसेप्ट ऑफ ज़ुहद, नंबर वन. Number second is be very minimal. And like I have personally noticed and observed that humans are never contented, no matter. That's a beautiful thing also, but yeah, it shouldn't become we are never content, no matter like whatever we have in our respective lives. We are never contented. We even strive to get more and more. We are never content, but Islam has beautifully explained us the concept of zuhd, that is the opposite of materialism. Okay, we have to spend our life as per the prescribed pathway that Islam has already provided, and Deen is the perfect code and conduct of our life. And number second thing is what I can decode from it is wealth and fame are slow wolves. Apparently they don't seem like it is it can be exactly dangerous to a human, but gradually it does lay a pathetic impact on a human being. So we must be very contented with our life, and yeah, very grateful at the same time, because we in the rage of materialism we barely offer gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. And I have started a journal recently. I thought that I'm very, like, I'm ungrateful person, I must say. But I thought I should count some of the things, like whatever happened in my daily routine, I must list 2 or 3 things that I am grateful for per day, so that it will enhance my level and I'll be more grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Because I was very ungrateful person. I was like, why does it happen to me only? Why does it happen? Why does this misery befall on me only? But I have learned to accept things. I have learned to be more contented. I have learned that this is dunya, ad dunya sijjunul movement. So yeah, that's all. And number second thing that I would love to share is we SharedPen official has published a book Katij, that is basically on the women empowerment. 15 authors, 15 writers have contributed in this specific book. And one quote of Allama Iqbal that resonates in my mind is वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सौसे दरूं. So we must embrace ourselves. Number one. Number second is like, that is my opinion. You may disagree or agree with the same. Women has been created in a very soft and sensitive manner by Allah subhanahu wa ta'ala. Why do we even need to compare ourselves with the men? We have our own potential, and they are created in a different manner. So there is no need of competency with them. There is no need of comparison. We are beautiful in the way we have been created by Allah subhanahu wa ta'ala. Embrace yourself and live your life in the best form. So एक गजल है परवीन शाकिर की. She is my favorite poet in Urdu. I don't know why I connect to her more than other poets. वो यूँ है कि
کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی، سپرد کر کے اسے چاندنی کے ہاتھوں میں اپنے گھر کے اندھیروں کو لوٹ جاؤں گی، بدن کے کرب کو وہ بھی سمجھ نہ پائے گا، میں دل میں روؤں گی، آنکھوں میں مسکراؤں گی، وہ کیا گیا رفاقت کے سارے لطف گئے، میں کس سے روٹھ سکوں گی، کسے مناؤں گی، اب اس کا فن تو کسی اور سے ہوا منسوب، میں کس کی نظم اکیلی ہی گنگناؤں گی، وہ ایک رشتہ بے نام بھی نہیں، لیکن میں اب بھی اس کے اشارے پہ سر جھکاؤں گی، بچھا دیا تھا گلابوں کے ساتھ اپنا وجود، وہ سو کے اٹھے تو خوابوں کی راہ اٹھاؤں گی، سماعتوں میں گھنے جنگلوں کی سانسیں ہیں، میں اب کبھی تیری آواز سن نہ پاؤں گی، جواز ڈھونڈ رہا تھا نئی محبت کا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بھول جاؤں، تو اسی کے ساتھ میں اختتام کرتی ہوں آج کے اس سیشن کا. Thank you so much for visiting, and it has been always wonderful to learn from all of you, because you people are really amazing and I love it. Thank you.